arguments rage over the wage peak system. Who stands to benefit from this system? Financial innovation that created something out of nothing. Meet a new future presented by virtual currencies. Korean animation has captured the hearts of children and adults alike. Meet the characters generating a new Hallyu. A race to collect as much data as possible in the shortest time has begun. Information is money, and the era of big data is here. In an attempt to address youth unemployment problems, the Korean government has stressed the need to reform the labor sector. At the center of this endeavor is the wage peak system. 임금 피크제라고 하는 것은 아주 단순하게 임금을 깎는 방식이기 때문에 노동자들의 동의를 이끌어내기 힘들다. 고령자하고 그 청년들하고 같이 살 수 있는 그런 해법이 정년 연장과 더불어 임금 피크제다. But with opinions clashing, the new pay system has become a hot potato. Four Angles explores what the controversy is and how it can be resolved. The biggest concerns for Korean society as of late are youth unemployment and job creation. President Park Geun-hye stated during her address to the nation on August 6th that labor reform was the nation's most urgent issue. 정년 연장을 하되 임금은 조금씩 양보하는 임금 피크제를 도입해서 청년 일자리를 더 많이 만들 수 있도록 해야 합니다. She recommended that private companies adopt the wage peak system to alleviate the youth unemployment problem. The system guarantees senior workers employment until their retirement in exchange for cutting their wages and using that money to hire young workers. 일본과 한국의 연공형, 호봉제, 임금 체계에서 비롯된 그런 이런 고령화, 정년 연장, 그리고 청년 실업 문제 맞물리면서 등장하는 특수한 그런 문제다라고 소개할 수 있습니다. It was back in 2003 when this system was first instituted in Korea. So far, about 10% of private corporations have this system in place. However, with the number of the jobless nearing 1 million and the youth unemployment problem worsening, the Korean government came to recommend 116 public corporations to adopt the wage peak system by December 2015. 임금 피크제가 도입이 되면 청년 고용이 늘어난다. 그것뿐만이 아니라 두 번째 기성세대와 청년 세대들 간에 서로 윈윈할 수 있는 제도라고 얘기를 하고 있지만 노동 현장에서 느끼고 있는 좀 감정은 다른 것 같습니다. Employees of public corporations immediately protested, claiming that it's unfair to cut wages now when it's already been decided that the retirement age would be extended to 60 starting next year. 이번에 정부가 내놓은 공공기관 임금 피크제 권고안은 100% 정년 연장 비용을 노동자에게 부담시키는 안입니다. 그래서 노동자들의 반발이 굉장히 큰 것이죠. They argued that alternative solutions, such as working hour peak system, should be examined more closely. 우리가 무조건 반대하는 게 아니다. 그러나 정부가 그런 제도적인 보완을 하고 대화를 해서 우리가 문제점을 제도를 보완해 나가야 된다. 돈이 중요한 게 아니라 이런 부분에서 우리가 좀 접근할 필요가 있겠다. 실제로 임금 피크제가 노동시장 구조 개선에 어떤 영향을 미치고 이것이 신규 채용에 얼마만한 영향을 미치고 그리고 고령화되어 가고 있는 노동자들에게 대한 또 다른 일자리 창출을 어떻게 할 것인가에 대해서 시간을 충분히 두고 논의해야 된다고 보고 있습니다. In Japan, nearly 80% of businesses implement the wage peak system in tandem with extended retirement. 11 European countries selectively run shorter working hours. 청년의 일자리 문제, 고령자의 일자리 문제,
를 풀어가는데 임금 피크제가 어떻게 보면 중요한 그 단초가 될 수가 있다. In Korea, more private businesses plan to introduce the wage peak system in order to extend retirement age and boost youth employment. 고용 안정에 대한 사회적 책임을 다하고 우수한 젊은 인재를 확보하기 위해 전 그룹사에 대해 임금 피크제를 도입하고 연간 1,000개 이상의 청년 고용 확대를 추진할 계획입니다. 취업하는데 도움이 될 것 같은데 아직 저 취업 준비생이긴 한데 그게 직접적으로 아직 그 피부에 와닿지는 않고 있어요. 취업이 잘 안 되고 있는 건 사실이거든요. 그래서 임금 피크제로 인해서 청년 취업이 늘어나길 기대하고 있습니다. 적용을 늘려가지고 오히려 이제 노후를 대비한다는 점에서는 더 나았다고 생각을 해요. 청년들 일자리 창출에 대해서 말뿐 얘기들만 많이 나오는데 실질적으로 도움이 되고 큰 효과를 보여줄 수 있는 그런 제도가 나왔으면 좋겠어요. At this point, social dialogue and consensus are needed so that this dispute over jobs does not precipitate conflicts between generations. Each era had its own trade system. In ancient times, some things inconceivable by today's standards were used to pay for goods. But advances in economy have produced simpler and more convenient currencies. Now there are virtual currencies that are neither tangible nor visible. Four Angles explores the reality of virtual currencies. With advances in technology, means of payment have taken on various forms. Among them, Bitcoin is among the easiest, since it simply requires QR code scanning. 비트코인을 이용해서 물건을 구매하거나 뭐 이런 식으로 커피숍에서 뭐 비트코인을 사용할 수 있으니까 사실 편하죠. This new invisible currency can be used like cash. First released in 2009, Bitcoin is called the world's first virtual currency. Bitcoin is purely online, and everyone in the world shares a common database. Bitcoin is not issued by a bank, but distributed through computers. A user downloads a Bitcoin generating program made public as open source by the developer. Once the user selects the coin generation option, Bitcoins are distributed randomly to people running the same software. This process is called mining because it resembles the act of mining for gold. And just like gold, people can buy it and spend it to purchase goods and services. In order to prevent depreciation stemming from increased currency volume, the number of Bitcoins the user is allowed to mine is limited to 21 million. Since this digital currency is not country-specific, it is accepted all across the globe. This is an example of using Bitcoins to pay online. Here I can buy Spider-Man for 2,000 won. So I will select Bitcoin and click on purchase. I have my Bitcoin wallet. I just scan the QR code like that, and then it automatically has the correct amount to pay. I click OK. So I just paid about 2,000 won using Bitcoin. Having created something out of nothing, digital currency Bitcoin is finding an increasing number of uses. There are even Bitcoin-exclusive ATMs, allowing Bitcoin users to sell theirs or buy some more. 비트코인을 이미 가지고 계신 분들이 소유하고 계신 전자지갑에 비트코인을 담아서 ATM기를 방문하게 되면요, 전자지갑에 담고 있는 비트코인을 ATM에다가 파는 겁니다. ATM이 그 비트코인을 인식해서 그 값어치만큼의 현금을 내주게 됩니다. Bitcoin accounts can be created on smartphones or computers, wherever electronic wallets can be installed, but no personal information is required, thus ensuring anonymity. 비트코인으로 계산할게요.
Since Bitcoin transactions do not involve banks, users don't have to worry about fees or exchange rates. Bitcoin is finding more applications, including gift certificates. However, experts warn that Bitcoin's anonymity makes the currency vulnerable to illegal transactions. 이것이 투기 수단이나 혹은 범죄 수단의 회피를 위한 어떤 수단으로 이용됐을 경우 비상 상황에 대해서 아무런 규제나 보호 장치가 없기 때문에 그 가치를 좀 보호해 줄 수 있는 법 제도적인 어떤 정비가 좀 우선되어야 되지 않나라고 생각을 하고 있습니다. So foreign governments are initiating Bitcoin-related legislation. For instance, the UK has designated Bitcoin as an official currency, and the US levies income tax on Bitcoin acquisition. IT technology is expanding the virtual currency market. The latest buzz in the Korean digital currency market is UN Coin. UN 코인은 이제 사용만 해도 일정 수수료를 적립해가지고 UN 환경 기금으로 기부되게끔 설계되어 있는데 UN NGO 단체의 그 여러 가지 다양한 사업들 지원되는 프로젝트를 갖다 수행하는 데 도움을 주도록 만들어졌습니다. UN Coin was created to support the UN-affiliated NGO. Currently, UN Coin Foundation is operated in Korea and 128 other countries around the world. Experts assess that UN Coin is pioneering a new paradigm of virtual currency. 금융산업이 발전하면서 또 핀테크라는 산업과 연관이 되어서 유통의 어떤 그런 편의성이 굉장히 이제 기존 화폐와 달리 높기 때문에 이러한 점들이 향후 더 발달될 가능성이 있다. 이런 점에 주목을 하는 것 같습니다. Virtual currencies know no borders, and the whole world is waiting to see whether a new universal means of financial transactions has arrived. Cartoon characters from all over the globe gathered at the Las Vegas Licensing Expo last June, but the spotlight fell on Korean cartoon characters. We know lava and pororo. The storylines are really simple, so everybody can enjoy it. Korean animated characters that have captured the hearts of both children and adults have enjoyed rapid growth and are now leading a new wave of Hallyu. We take a look at these trendsetters. The Seoul Animation Center has become a rising tourist attraction in the Korean capital. Here, visitors can meet all the characters featured in Korean cartoons. They can watch children's favorite animated films and make their own stories by manipulating cartoon characters. Recently, the center also has seen an increase in the number of foreign visitors. 스톱모션이라는 거는 이렇게 캐릭터를 조금씩 움직여가면서 자기가 애니메이션을 만드는 걸 의미를 해요. It has become one of the hottest tourist spots since Korean cartoons have charmed families around the globe. When we read that there is here such animation project, that we can make some cartoon, we decided to come here. Born in 2003, Pororo, the Little Penguin, was the first Korean-made animated series that stole the hearts of children across the globe. Pororo was exported to 82 countries and posted 47% in a French viewers' rating survey on children's programs. The success of animated films led to an expansion of the character merchandise market. 유아 아동용은 유아와 아동이 있는 집에서만 보고 그런 유아 아동이 있는 부모 세대만 사기 때문에 시장이 한정적이라는 것이죠. 그래서 제작비를 많이 들이고 더 큰 시장에서 마케팅을 해야 되는 헐리우드물 같은 경우는 유아 아동에다 국한된 작품 만들지 않는다는 겁니다. 그래서 사실은 어떻게 보면 뽀롱뽀롱 뽀로로 같은 유아 아동물이 한국 애니메이션이 개발한 틈새 시장이다 볼 수가 있는 것이죠. Another local animation series followed in Pororo's footsteps. It's Tayo, the Little Bus, a computer-animated TV series about a bus named Tayo and his vehicle friends attending a school for automobiles.
타요 프로젝트는 기본적으로 현실의 바탕을 둔 자동차 세계이기 때문에요. 아이들이 자동차를 통해서 아주 좋아할 만한 요소들, 자동차한테 매력을 느낄 수 있는 요소들을 최대한 많이 저희가 현실에서 착안을 해서 저희 캐릭터에 접목시키고 있습니다. Tayo travels all over the world to meet children through online streaming and video websites. The show is especially popular in the English-speaking regions. The official Tayo channel has notched more than 100 million views combined. 92% of the viewers are foreigners. There are a lot of projects ongoing at this moment. Until now, we've only produced TV series, but now we created new format of contents depending on platforms. And we are going to release Tayo movie for theater. Such animated shows can generate immense profits with their characters at only 1/10 of the TV production cost. Korea has seen its export of animated shows jump 40% this year from only a year ago. The character-driven contents market has grown more than 11% annually for the past 5 years and has recorded the fastest growth rate among all types of content businesses. So it's not surprising that popular toys now have an animated show of their own. Korea's robot animation Tobot is poised to enter the European market. Following the airing of the Tobot series in France this August, its robot characters will go on sale in large toy stores. There have already been sellouts of these robots in the Philippines and Vietnam. The Tobot series is applauded for having created a new wave of Hallyu through the successful collaboration of the automobile and animation industries. 2010년도 초에 이제 또봇 Y가 출시가 됐고 지금 현재까지는 총 19종이 출시가 됐습니다. 연간 보통 평균 판매량이 대략 25만 개 정도, 캐릭터별 판매량 25만 개 정도 되고요. 현재까지 누적 판매량은 대략 한 700만 개 정도 됩니다. Korean animation's beginning can be traced back to a 1967 animated film starring a Korean Robin Hood named Hong Gil-dong. It was followed by movies featuring robots, which drove the Korean children wild. 로봇 태권브이라는 일종의 로봇 애니메이션이 1980년대 우리나라에서 어린 학생들 대상으로 국산 애니메이션의 붐을 일으키게 됩니다. 한국 애니메이션이 가장 활성화됐던 시기가 90년대 중반인데 그때가 이제 전 세계 물량의 30%를 우리가 그릴 정도로 1억 불 이상의 애니메이션을 하청하던 시기가 됩니다. Korean artists were able to hone their skills by drawing for American and Japanese animations and help build a strong foundation for the local industry. Koreans have a keen interest and genuine affection for manhwa, the Korean term for cartoons. An international comics festival is held in Korea every year, bringing together the past and present of Korean manhwa and envisioning its future. Today's children can see the comic books that were published in the TV-less age, and foreigners interested in Korean animation get a chance to experience a new culture. Now it is very interesting for us also to see the Korean characters and the Korean cartoons. It seems to me that the Korean manhwa and cartoons have been very important for Koreans for such a long time. The rapidly growing Korean animation industry is giving new dreams and hopes to children as well. 앞으로 저는 프로처럼 유명한 캐릭터를 그리는 캐릭터 디자이너가 되고 싶어요. Korean animation has demonstrated its potential for a new kind of Hallyu. Hopefully, the new Korean wave can be shared with children all around the world for a long time. When night falls and the roads are empty, there's a bus that takes its first passengers. It's the late-night bus for Seoul residents. 빅데이터로 노선을 결정돼서 손님이 많습니다. Big data analysis helped determine these 9 late-night bus routes and schedules.
통신사로부터 확보한 시민들의 심야 시간대 통신량을 기반으로 해서 유동인구를 파악을 했고요. 빅데이터 분석을 통해서 결과적으로 9개 노선을 수립을 하게 되었습니다. These days, information is money. So 4Angles takes a look at big data technology, changing our lives. Korean media is overrun by credit card ads, claiming that they provide customized services to customers. 사람들이 자기가 계속해서 이제 데이터를 남기면서 일상생활을 한다라고 보면 되거든요. 그런 것들이 분석이 되게 되면은 실제로 그 사람이 어떤 사람인지, 뭐를 좋아하는 건지에 대해서 어찌 보면 그 사람 본인보다도 더 잘 알 수 있는 어떤 기반이 마련이 됩니다. Big data technology involves collecting, analyzing, and applying an enormous volume of data generated in the digital environment. We gather that information, we can make that into the keywords and phrases as I've mentioned before, and then along with the other data that we gather for the blogs and the cafes, and that data becomes more powerful the more it's exposed online. The Korean government is eyeing the big data industry as a powerful player in the economic front. 빅데이터 산업이라는 새로운 자원으로 우리 경제의 도약을 이끌어가게 될 것입니다. A government agency provides big data analysis and consulting services to small business owners. This system allows anyone to incorporate big data into their business operation. 데이터를 이용해서 보다 과학적이고 통계적인 결과를 제공하는 것이 상업시장에 더 도움이 될 것 같아서 데이터를 기반으로 한 정보 서비스를 준비하게 되었습니다. This cozy cafe located in a residential area sees a great number of customers. Its success can be attributed to the big data analysis provided by the Small Enterprise Development Agency. 많은 정보들이 이렇게 있어요. 그래서 얼마나 많은 유동인구가 지나다니는지, 그리고 아파트 세대 수는 얼만큼 되는지. There's a big floating population from government offices and 2 elementary schools nearby, and a large apartment complex is located at a short distance. The cafe owner uses the data even when revising the menu. 1위부터 쭉 순위가 뜬다는 거죠. 다음 그 여름 때 남아서 버리는 거, 그런 것들은 좀 빼야 된다는 거겠죠. The first secret to the cafe's success is meticulous information management. The rapid growth of the big data market is observed not only in Korea, but all over the world. Big data companies collecting information and providing analyses and solutions are on the rise. The competition is on to develop the technologies needed to gather more data at a faster rate. 기업이 처리해야 될 데이터 양이 늘어나고 쌓이는 속도가 빨라짐에 따라서 대량의 데이터를 저장하고 처리하기 위한 이런 분산 처리 시스템들이 일반화되고 있습니다. This company joined hands with a music streaming service to provide a technology that instantly derives user preference from what people click on the web. 실시간 차트 같은 것을 더 빨리 제공을 해준다거나 아니면 팬과 가수의 좋아요 지수를 온도로 보여준다거나 이런 새로운 서비스를 기획하고 파트너들에게 마케팅 인사이트로 쓸 수 있는 데이터를 제공해주는 등 다양하게 활용을 하고 있습니다. Big data comes in handy in all areas of our lives, from FinTech to medicine and crime prevention. However, voices of concern are rising over the issues associated with big data mining. 제일 문제점은 업체가 그렇게 무분별하게 수집하고 정보 주체의 명확한 동의도 없이 활용한다는 데 있는데요. Invasion of privacy is the biggest concern since a person's online activities are kept on a record. Private information leaks are inevitable, ills spawned by advances in digital technology. 개인을 식별할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우에는 그 정보를 활용할 적에 반드시 그 개인의 동의를 얻도록 되어 있어요. 비식별을 했어도 식별이 되는지 그걸 계속 그 모니터링 해가지고 개인의 정보를 지켜주도록 노력을 해야 됩니다. The gap between big data mining and protection of privacy must be narrowed to usher in a real era of big data.